Hello. That's a good acoustic. Good afternoon. I will just need to ask very kindly to the photographers to please, you can take photographs after from the side. If I don't, thank you very much. Well, very good afternoon to all of you. I'm sure you enjoyed a good lunch break and good Russian cuisine. And thank you very much for joining us this afternoon. My name is Sandra Carvão. I'm heading the Competitiveness and Market Intelligence Department at UNWTO, and I'll be guiding you through today's session. Dobry din, dobry pożalovat. I hope this means good afternoon and welcome. There is interpretation in English, Channel 1, French, Channel 2, Spanish, Channel 3, Russian 4, and Arabic 5. So please, for those who need, you're very welcome to follow us in the different languages. Well, before I start, I'd just like to share with you some insights. One of them is, it is said that most of the new jobs that are going to be created are coming from the sectors of healthcare and social assistance. This shows how important the issue of medical and wellness has become in our society today. It's also an increasing tourism segment, as you will hear from our experts. Many reasons are behind the fact that more and more people travel abroad to search well-being, but also medical treatment. I think at the end of today's session, we'll have key insights of what are we talking about really when we talk about health tourism, because there's a lot of confusion. We talk about health, medical, so we hope that at the end of the session, there'll be clear concepts in our heads, but also we're going to learn from the countries that are developing, what are they doing, what are the challenges that they're facing. But before I dwell more into the content, it's my great pleasure to actually invite to open formally this session, Mrs. Zarina Doguzova, the head of the Federal Agency for Tourism of the Russian Federation. Добрый вечер, уважаемые гости, коллеги, генеральный секретарь. Я рада приветствовать вас на полях 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в одном из самых красивых и вдохновляющих городов мира – Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что эта поездка окажется для вас яркой, вдохновляющей, и вы проникнетесь теплом и любовью к нашей стране России. А теперь, переходя, собственно, к теме сегодняшнего нашего саммита, мы начинаем деловую программу, и начинаем его с саммита по медицинскому и оздоровительному туризму, который является, по сути, одной из ключевых и главных тем Генеральной Ассамблеи, которая проходит в Санкт-Петербурге. И это не случайно, потому что развитие медицинского туризма сейчас становится общемировым трендом. Существует огромное количество прогнозов по динамике развития этой отрасли. Они отчасти разнятся, и цифры, и прогнозы, но по сути они все сходятся в одном. В том, что это направление туризма имеет колоссальный потенциал развития. Так, скажем, по данным Всемирной ассоциации здравоохранения, через несколько лет медицинский туризм станет одним из ключевых направлений в отрасли. Более 3,4 миллионов процентов населения, по этим же прогнозам, будет путешествовать именно в медицинских целях. А согласно индексу медицинского туризма, а также отчетам исследовательской корпорации Oxford Economics и Visa, по самым скромным оценкам, в ближайшие 10 лет рынок медицинского туризма будет расти на 25% в год и составит по меньшей мере $1 триллион к 2025 году. Есть еще более оптимистичный прогноз, и сводится он к тому, что оборот в сфере медицинского туризма к 2025 году может достичь практически $3 триллионов к тому же году, 2025-му.
В любом случае, все эти цифры какие-то могут быть слишком оптимистичными, какие-то, может быть, недостаточно оптимистичными, но совершенно очевидно то, что это направление перспективно, и оно будет развиваться, поэтому нам всем нужно быть, что называется, в тренде. И сегодняшняя дискуссия, я думаю, в этом смысле для нас, для всех будет очень полезной, конструктивной. И я думаю, что мы сможем прийти к каким-то выводам и о том, как нам всем странам, заинтересованным в развитии этого вида туризма, дальше развивать это направление. Сейчас коротко скажу о ситуации в России. Мои коллеги меня поправят и уточнят какие-то отдельные вещи, но вместе с тем, несмотря на то, что какого-то огромного рывка в нашей стране в части медицинского туризма не было эти годы, вместе с тем направление развивается, позитивную динамику мы наблюдаем. И в целом, вот если смотреть цифры, которые у нас были в 2016 году, у нас было 35 тысяч иностранных туристов, то уже в 2018 году их количество составило 300 тысяч. А за первое полугодие этого года вот у нас есть уже данные о том, что цифра составила 530 тысяч пациентов. И даже мы посмотрели по географии, и понятно, что большинство туристов в медицинских целях к нам едет из стран бывшего СНГ, но также есть спрос на медицинские услуги у туристов из Китая, Швеции, Финляндии, Германии, Израиля. И есть даже пациенты из Японии и Вьетнама. У нас достаточно активно развивается и оздоровительный туризм. На этом этапе он большей популярностью пользуется больше у внутренних туристов. Очень у нас известные курорты кавказских минеральных вод, Ставропольский край. Я думаю, что в этом зале не так много людей, которые, вернее, их, наверное, совсем нет, которые бывали на этих курортах, но, может быть, когда-нибудь вы посетите эти российские курорты по оздоровительному и курортно-санаторному лечению. Безусловно, несмотря на то, что наблюдается эта позитивная динамика, мы видим, что потенциал медицинского и оздоровительного туризма в России недораскрыт. Это совершенно очевидно. По данным, кстати говоря, Всемирной туристской организации, по привлекательности медицинского и оздоровительного туризма наша страна занимает аж 5-е место. Эта цифра не могла нас не порадовать, но при этом по реализации этого потенциала мы находимся на 59-м месте. Поэтому мы со всей ответственностью понимаем, что нам есть куда стремиться. И даже сравнивая себя с странами, где медицинский туризм развивается очень активно, мы видим, что в целом даже по количеству медицинских учреждений Москва, в частности, более чем конкурентоспособна, поэтому мы будем работать в этом направлении. В заключение хотелось бы еще раз отметить, что Россия сегодня перезапускает отрасль туризма, смотрит на туризм как на стратегическую отрасль экономики, и мы планируем перезапускать эту отрасль экономики с учетом всех самых передовых современных тенденций. Это, безусловно, курс на открытость страны, и в этом направлении мы неоднократно об этом еще будем говорить, но мы сделали первый шаг, и у нас уже в пилотном режиме работает электронная виза в нескольких регионах. И, кстати говоря, с 1 октября этого года по решению президента электронная виза заработает для города Санкт-Петербург. А уже с 1 января 2021 года по решению президента Российской Федерации электронная виза заработает на территории всей страны. Это такое действительно прорывное решение не только в масштабах России, но и в масштабах всего мира. После того, как режим электронной визы заработает на территории всей страны, Россия станет страной с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран. Мы сами этого с нетерпением ждем. Я думаю, что это решение в том числе поспособствует и развитию медицинского туризма.
При этом мы понимаем, что нужно развивать инфраструктуру, нам необходимо цифровизировать отрасль. Мы понимаем, что одной из актуальных тенденций современного туризма является платформизация, развитие электронных сервисов, и мы в этом направлении тоже планируем очень большую работу. В заключение хотелось бы еще раз вас всех поприветствовать в Санкт-Петербурге, пожелать плодотворной сегодняшней работе и еще раз подчеркнуть, что мы открыты к сотрудничеству, диалогу, к новым идеям. И надеюсь, что мы вместе с вами сегодня найдем пути решения тех проблем и задач, которые сегодня стоят перед медицинским туризмом. Всем еще раз добро пожаловать в Санкт-Петербург. Спасибо за внимание. Thank you very much, Mrs. Doguzova, the head of the Federal Agency for Tourism of the Russian Federation, for your warm welcome. And it is now my pleasure to give the floor to the Secretary General of the World Tourism Organization, Mr. Zurab Pololikashvili, to address his welcome remarks. Very special place. Дорогая Зарина Валерьевна, Олег Олегович, дорогие гости, дорогие министры, дорогие друзья, дорогие послы, добро пожаловать в Санкт-Петербург и добро пожаловать на 23-й сессии Генеральной Ассамблеи нашей организации. Я отметил сегодня, еще много раз будем отмечать в эти дни, как важен вот это событие для всех нас. И я вижу, что еще приезжают наши гости в эти дни. Сегодня, наверное, уже все соберемся, и с завтрашнего дня уже у нас будет официальное открытие. Но сегодняшний день очень важен для всех, для нас, потому что мы сегодня первый раз за историю организовали и думали вместе с инициативой российской стороны, чтобы организовать вот сегодняшнюю встречу по теме, которая очень важна для всех. Я выделил бы, разделил бы медицинский и здоровый туризм, лечебный и оздоровительный. Я разделил бы и пожелал бы, чтобы было больше оздоровительного туризма и больше. И у нас есть тоже люди, которые представляют сектор спорта, потому что наша идея и цель, чтобы соединить спорт и туризм вместе, и чтобы больше людей путешествовали, чтобы наслаждаться, использовали инфраструктуру спортивную для туризма. Так что для нас это первый случай, когда мы собрались, чтобы все вместе, и я вижу очень много министров, которые присутствуют со всего света в сегодняшний день, и я думаю, что их участие будет очень интересно, очень полезно для всех нас. И я хочу использовать сегодняшний день, и как-то для нас тоже это первый проект, и я думаю, что будет очень удачным, потому что наша дискуссия и наши идеи, которые у всех нас вместе есть, и очень много мы уже используем, и будем иметь конкретные рекомендации для наших стран, где более-менее развиты обе сферы. И идея была в том, что мы собрались вместе, пообсуждали, как можно развивать медицинский и спорт и туризм вместе. Исходя от того, что я вижу, что наши гости со всего света, будут очень интересные идеи, очень разнообразные проекты, которые мы послушаем вместе сегодня. И я думаю, что это очень интересное начало, очень перспективного проекта, который мы назвали вот так, форум высокого уровня на теме лечебно-оздоровительного туризма. Это не случайно, что проводится первый раз в России, потому что Россия всегда был лидером по медицине. Все учреждения и сильные институты, которые я с детства помню, были расположены как раз на территории России. Как раз мы выбрали очень хорошую, интересную площадку, чтобы поговорить, пообщаться и
вместе придумать, как лучше и как можно поскорее, потому что мы тоже по времени очень быстро должны действовать, как создать более комфорт для туристов, которые путешествуют по всему миру. Огромное спасибо за интерес. Я вижу, что очень много гостей у нас сегодня в зале, и очень прошу, чтобы все активно участвовали, высказались как можно больше, потому что ваше участие нам даст конкретные рекомендации, которые мы будем уже использовать и будем давать нашим членам стран, как развивать вот этот очень интересный туризм. Мы утром говорили насчет гастрономии, других типов туризма, которые лет 15-20 назад вообще никто не упоминал, а сегодня являются самыми основными трендами для наших стран. И как раз медицинский туризм один из тех, которые, я думаю, что хорошо можно сформировать и уже использовать вот все наши идеи, чтобы развивать этот новый тип туризма. Огромное спасибо опять вам на высшем уровне организации, на высшем уровне этого мероприятия. И я думаю, что сегодня у нас будет очень интересный вечер. И огромное спасибо за поддержку. Спасибо еще раз и добро пожаловать. Thank you very much, Mrs. Secretary General. Spasiba. We will now start by looking into what the future of medical tourism would look like. And to give us that insight, that big task, I'm very happy to invite to join us on stage Jonathan Edelheit. He is the chairman of the Medical Tourism Association of the United States. The association is a non-profit association gathering medical tourism and international patient industry. It works with health providers, governments, the insurance companies, and the buyers of healthcare. And it connects a network of 2.6 million executives and professionals. So I think, Jonathan, we're here to be led by you into the future of medical tourism. Thank you. I'd first like to say this is my first time in St. Petersburg, and it is a beautiful city. Been extremely blown away with the architecture and the size and scope. Our organization works all over the world in about 100 countries with ministries of tourism, ministries of health and hospitals. And medical tourism, I'll be going to a little of a deep dive and run through some of these slides pretty fast since we have 20 minutes. We estimate the medical tourism industry at about $125 billion US dollars by 2021. It was about $68 billion in 2016 and growing very fast. There's about 14 million medical tourists that travel every year with about 15 to 25% growth. And why people are traveling for healthcare and the tourism side is one of the most important elements is they're traveling for quality, meaning they're looking for higher level healthcare, or they're looking for lower cost affordability, access, which could mean that, like in the United Kingdom, there could be a 1 to 2 year wait for certain procedures, or it could be availability. A prescription drug, a medical treatment isn't available in their home country, so they're willing to travel for it. And there's more savvy people who are looking to travel. And I think the availability of transparent pricing is what's driving a lot of patients going around in the world. So going back 10 to 15 years ago when our organization started, you really wouldn't know what the cost of healthcare is anywhere in the world. And medical tourism has kind of created a level, flat playing field by creating bundled pricing, very transparent packages that consumers can compare anywhere in the world and then make an intelligent decision of where they're going to go for care. They're traveling for everything. They're traveling for preventative checkups, wellness checkups, cancer, orthopedic, transplants, stem cell treatment, IVF, any type of medical procedure that you can think of, they're traveling for. And they're traveling from any country to any country.
meaning that 15 years ago when we started, there were 5 to 10 countries doing medical tourism. Now there's over 60. This has become a priority for many ministries of tourism around the world, specifically because when medical tourists travel for care, they're spending 5 to 10 times the amount in the economy than a normal tourist, and they're bringing family members with them and spending 2 to 3 weeks. So it's having a huge economic impact on tourism. And some destinations are looking to lead with medical tourism, where others have named it a number 2 or 3 economic priority. So in South Korea, we helped launch their initiative. It's number 3, just behind the auto industry. In a few days, I'm going to be going to Hawaii to do a workshop for the government where they actually have too much tourism, over-tourism. And so they're looking to diversify other areas, and they see medical tourism as that area for diversification. So one of the most important things is that typically the Ministry of Tourism is the one that's leading the initiatives in medical tourism in partnership with the Ministry of Health. And that's because ministries of tourism understand how to market, how to brand a destination, and tourism does have a very big part of the medical tourism piece. So we find that about 95% of patients, when they're coming to another country, they're going and doing sightseeing, they're going shopping, they're going out to dinner with themselves and a loved one, and so tourism has a huge impact. As I was saying earlier, there were 5 to 10 countries about a decade ago doing medical tourism. Now there's about 60. There were 10 to 15 medical tourism facilitators that would be considered like a broker or agent, travel agent who would refer patients abroad. When we started our organization, now there's 1,000 in China alone. So there's, probably tens of thousands of organizations who are referring patients abroad. There's not exact research or data on it. In the past, it was these brokers or agents and also consumers who are paying cash and traveling on their own. Now, most major health insurance companies have incorporated medical tourism. Hospitals refer patients abroad, travel agents. It's really changed on who is technically a buyer in medical tourism. And the market has changed where patients used to be very skeptical about traveling abroad for care. And that has totally changed. I think access to the internet, the transparency of the cost of care, people are more savvy and they're willing to travel anywhere in the world for care. We see people going from the United Arab Emirates to the US or London. We see Americans going to India or going to Latin America. There's not really a set trend of where patients travel to. One of the things, that you also have to be very careful with is there's a lot of fake statistics and research in medical tourism, fake buyers. Just some examples of, we've seen research reports come out to say there's 6 billion medical tourists in the world. I mean, that would be every single person on Earth almost. Or that the industry is valued at $15 million. That might be 3 Kuwaiti patients who come to the US for care. Or I just saw a recent one where it was that Iran drew 600,000 medical travelers in 4 months. No country is doing 600,000 medical travelers in 4 months. A lot of the big health insurance companies all around the world are offering medical tourism. They've all created divisions in it, so we're going to see a lot of movement through insurance companies, so there's a lot of opportunity for countries to capture that business. This is Taiwanese is the second largest health insurance company in Saudi Arabia that just partnered with Aetna, a big US health insurance company, to start sending their insureds who are in Saudi to other countries for healthcare. AXA, one of the 3rd largest health insurance companies in the world, has a medical tourism division. And in Africa, 80% of the health insurance policies that are being purchased through AXA those individuals are buying policies that allow them to travel anywhere in the world for care. So the question is, will they be traveling to your country, your destination, or another destination? Most insurance companies I would say in the Middle East and Asia are now offering health insurance plans that cover this as a benefit.
In the US, one example, there's a company called HSM that saved about $20 million, and they've sent about 200 to 300 of their employees abroad to India, Costa Rica, and the Cayman Islands. So sending Americans outside of the US because of the affordability of care and the high quality. So we're seeing a lot of disruption. One of the most important things when you launch a medical tourism initiative for your country is protecting your brand. I think it's really important for the government to be involved, Ministry of Tourism, Ministry of Health, and look at how do we regulate this, how do we set standards, how do we make sure the right players are involved in doing medical tourism? Because when you don't, one negative story can wipe out 1,000 positive stories in medical tourism, and we do see a lot of complications and bad patient outcomes in medical tourism that you see in the media. Because as the trade association, the media is always calling us. So whether it's people going for bariatric and obesity care in Tijuana, Mexico, having issues, or stem cell clinics in the US being shut down by the FDA, fake vaccines in China for patients, people dying from cosmetic surgery or other things in different parts of the world. $145 million medical tourism scam in China from last year. These are important things. I think it's important to protect your brand. Because if you build the brand for your country, then you're going to really be able to build a sustainable program year after year. There's an organization called Global Healthcare Accreditation that works with hospitals and governments in creating the standards for dealing with medical tourists. It's more on the tourism side than on the quality side. And they also have programs for hotels, like how do hotels deal with medical tourists. And they've accredited some of the top hospitals in the world. If we're looking at different markets, you have to really identify what's my target market, which market am I going to approach first or second. I think it's very important to have a sustainable approach. China represents one of the biggest markets in the world. I'm sure many of you are seeing a lot of Chinese tourists. Well, they're also one of the biggest medical tourists. It was estimated in 2016 about 600,000 went abroad for care. And they're traveling for executive checkups and diagnostics is one of the first ones. They want to really make sure, what conditions do I have? That's a very easy one for tourism because they're coming in and they're just going for a normal wellness checkup, and they could potentially spend a couple days a week in the country with their family. They're traveling for cancer and IVF and heart procedures and also cosmetic care. The Middle East is a very big outbound market, especially the oil-producing countries, Kuwait, Saudi, Oman, Bahrain. They spend about $15 billion going abroad for care each year. And that's also executive checkups, and then, heart, cancer, and other procedures such as that. There's one oil-producing country in the Middle East who they actually they send about 5,000 to 6,000 citizens to US, and then they also send some into Europe. But they give their citizens, when they come to the US, $10,000 a month in living expenses for housing, transportation, and food. Medical tourism isn't easy. It is something that needs to be done, I think, with the right strategy. But you can't just open your doors one day and add a link to your website and say, we're doing medical tourism. That doesn't work. You have to get out to the market, to all the buyers who refer patients, and think about how is our city or country going to get noticed in medical tourism. You can't just put a message in a bottle and throw it in the ocean and hope that the patients are going to come. It takes a lot of work to create a brand. And you have to get healthcare consumers to trust you. And that doesn't matter whether it's for the wellness tourism or the medical tourism side. People aren't going to get on a plane and travel for care unless they trust the destination and what it has to offer. We published the Medical Tourism Index in partnership with the International Healthcare Research Center, and this is a great tool for destinations to really look at not only how they're perceived by consumers, but what they need to focus on to increase the medical tourism to their destination. So I think it's a great tool to look at and measure over time how you're improving. And a lot of destinations invest money in the wrong areas to grow their medical tourism initiative. And so the Medical Tourism Index also helps you understand what areas, because there's like 3 dimensions in it.
the destination environment, tourism, the medical tourism industry, and the quality of the facilities and services. So some countries may accidentally be focusing their marketing on the tourism side when that country is actually ranked very high in their target market with consumers in that area. So it allows you to look at where are your strengths, where are your weaknesses, and focus on that for your specific target markets. To go into a couple case studies in medical tourism, we helped launch Costa Rica's initiative almost 12 years ago. They were doing mainly cosmetic and dental care, and in 2 to 3 years, we helped them change their brand in the North America, Canada, the US, to being number 2 or 3 in the world for high quality, complex medical care. But they now receive about 70,000 medical tourists. It's estimated at about a $500 million annual industry, and they attribute about 20,000 jobs to medical tourism. I think South Korea is a really great initiative. We helped the South Korean government launch their initiative back in 2008, and when we did, they needed a lot of work in training their doctors and nurses. They were nowhere in the map in healthcare globally, nowhere ranked. This was a first start for them. And in 2 to 3 years, they went from being 0 really to being known as number 4 or 5 in the world. And the Ministry of Health, the Ministry of Tourism came together and said, let's put aside any political differences, let's work together. All the hospitals came together and said, let's not compete, let's work together, let's create a brand for South Korea. And to this day, today, all these years later, they still work in that cooperative environment. And they actually, get around 380,000 medical tourists a year. So they're now one of the biggest countries in medical tourism. And if you imagine that those medical tourists are coming in the country and spending 2 to 3 weeks, they're bringing 1 to several family members with them. If it's a Middle Eastern patient, sometimes they might bring 5, 10, 20 people with them on the trip. It's having a huge impact to the hotels, to the tourism, and all the other aspects of it. And one of the other great benefits of medical tourism that we've seen, it dynamically changes the healthcare in the country for the local population. So it actually lifts up both the tourism side and the healthcare side for everyone. And South Korea is actually getting patients from all over the world. So there's a tremendous opportunity because 15 years ago, there were very specific patterns of where patients will travel. Now, patients will travel to anywhere in the world. South Korea is getting patients from Arabic countries, from Asian countries, from the United States, from Latin America, everywhere. And they've just done a really great job about building a brand. And they're one of the most aggressive countries about going out into the different markets and building the relationships to get the patient referrals. And I think that wellness tourism also is an industry, or you can call it well-being, that really has not been tapped into, very similar to medical tourism. I think there's not a cohesive marketing initiative for wellness tourism, and I think there's complementary packages that can be built between medical tourism and wellness tourism, because we're seeing all around the world, people will go to a hospital for cancer care, and while they're there, they'll get alternative kind of well-being and wellness services. A lot of hospitals are integrating this. And I know there's a lot of offerings around the world. In Jordan, you can go into the Dead Sea, and that can cure certain medical conditions. And in Europe, there's the thermal spas. So I think a lot of this just isn't being marketed out to the travel agents or the different buyers in healthcare, and it's more of an issue of just awareness. And I think medical tourism, what we're seeing is it's continuing to grow quite significantly. As I said, it's about 15 to 25% growth annually in countries, and it really depends on what countries and what their initiatives are. The biggest challenge that we've seen in medical tourism for governments is that a government will support medical tourism, and then a new government will come into power in the next elections, and they might say, we're not going to support it financially anymore, and then we'll see some setbacks where all of a sudden there's a lack of investment, and in the country's ranking or their volume of medical tourists actually shrinks a little bit.
So it's very important to create a cohesiveness where it's a public initiative, but also a private initiative, and the private sector is investing and will constantly continue the initiative. With that, we organize a Ministerial Summit every year during our global annual conference, which this year is October 15th in Abu Dhabi in partnership with the government. If any of you are with the Ministries of Tourism or Health or Economic Development and would like a complimentary pass to attend our Ministerial Summit, which showcases case studies of what different governments are doing in medical tourism, you're more than welcome to attend. Thank you. Thank you very much, Jonathan. Thank you for giving us such an insight into what is medical tourism and how actually governments around the world can develop this important sector. And also for making that link and highlighting how important technology and access to information has been for people to decide, I actually want to take the step of going abroad for treatment, because it is a risky decision. So the fact that more and more information is available is very important. Well, actually, innovation, and this is our next topic, and new technologies changed our lives. We all know, we all check our watches to check how many steps have we taken today, just to actually realize we're probably halfway the number that we should have done. We check our calories, and often I'm sure that we go beyond our target. And we check how much sleeping we're missing, especially if we're traveling like most of you travel. So we're going to talk today also about how wearables, new materials, and the pursuit for an holistic concept of well-being is actually emerging, and how technology can enhance this development. So if I might have the presentation. Bionox Group, Hecatomb. Discover the last generation of bioactive and intelligent textiles designed to improve your traveling experience along with health and wellness. Traveling, what an experience. Today I am traveling to a very special destination. I think about all the trips that I have already taken. I have been to beautiful beaches, I have skied the cold mountains, and I have been to large cities. Wherever I go, I just want to enjoy my traveling experience. During all my trips, I have to travel many hours to get to my destination. Normally, my legs get swollen, I feel tired, or even I get dizzy. But today, I am traveling with Hecatomb. I always take it with me. It helps me to avoid numbness of any part of my body and not to suffer from inflammations caused by pressure changes. This time, I am traveling to a city full of culture and history, so I will have to walk a lot. This would have been a problem before, but not now, because thanks to Hecatomb, it will be an amazing and unforgettable traveling experience. There is a big temperature change from morning to night, but I will not notice it. Hecatomb keeps my body temperature stable through the day, and I will not be cold or hot. When I travel, I need to feel rested and full of vitality to enjoy all my trip. That's why I sleep with Hecatomb, and I wake up every day with a feel of energy and rest. I am this kind of person who enjoys healthy tourism. Even if I am traveling, I like to go to running the destination. Also in these cases, Hecatomb is my best partner. It makes the best of my performance. It improves my endurance and prevents me from muscle injuries. It is time to come back home. It was an amazing and unforgettable experience. St. Petersburg is beautiful. I come back with my batteries charged and ready for my next trip. Hecatomb is the clothing designed to improve the traveling experience along with health and wellness. Wear Hecatomb and enjoy your trip. Last generation of intelligent and bioactive clothing. You have always taken care of your clothes. From now on, your clothes will take care of you. Hecatomb by Bionox. Thank you, St. Petersburg. Buenas tardes.
Soy Julio Álvarez, presidente de Bionox Group, la primera compañía a nivel mundial que desarrolla ropa inteligente biofuncional para la salud y el bienestar del viajero. ¿Sabían ustedes que los primeros viajeros espaciales de la NASA ya utilizaban nuestra tecnología? ¿Qué hace nuestra tecnología? Nuestra tecnología está basada en los efectos beneficiosos del infrarrojo lejano. Esto, entre otros beneficios, mejora la circulación, mejora el rendimiento, acelera la recuperación tras el esfuerzo, tiene un efecto termorregulador, reduce el dolor y también reduce el olor corporal y la sudoración. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo es que todo el mundo se pueda beneficiar de nuestra tecnología, integrándola en el uso cotidiano de las personas. ¿Y qué más cotidiano que vestirse? Tenemos una ropa que puede cuidar de nosotros. ¿No es fantástico? Ahora brevemente explicamos lo que es cómo hemos desarrollado la tecnología. Hecaton Fiber es una fibra textil en la que podemos fabricar cualquier tipo de prenda textil, de vestir, con todos los beneficios que ello conlleva utilizando nuestra tecnología. Todo ello está soportado, evidentemente, con estudios clínicos. Bueno, Bionox aplica esta tecnología a la salud, a la rehabilitación, al deporte y al bienestar del viajero. Hasta ahora, solo los turistas espaciales se podían aplicar estos beneficios. Con Hecaton, todos los turistas tendrán a su alcance beneficiarse de nuestra tecnología y realizar los viajes en los cuales podrán disfrutar al máximo su experiencia, dejando que la ropa haga el resto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. We're talking about innovation, we're talking about wearables, but we didn't thought that actually NASA technology could be applied to us traveling. But also when you think about people that travel for healthcare, then how will they return back to their homes in a more comfortable situation, more covered in terms of the risks that they might face. So this is one of the examples of actually technology can make us travel better, in a better health, but also how innovation is contributing today to the travel industry. And now talking about travel and well-being, it's my great pleasure to actually welcome to be with us today someone very special to us. He won 5 Spanish La Liga titles, 5 Spanish Super Cups, 1 Copa del Rey, 3 Champions Leagues, and 2 Intercontinental Cups, among others. He played more than 600, imagine 600 matches with Real Madrid. That's a lot of weekends and a lot of not sleeping. And he took part with the Spanish national team in the World Cups of 1999, 94, 98, and 2002. But you probably know him better because last year he was here where we are, here in Russia, as Spain's national coach during the World Cup. And more importantly than all of this is actually UNWTO's ambassador for responsible tourism, apart from all those titles that, as you imagine, are not as important as this. So, Fernando, muy bienvenido, por favor. And we also have another champion with us, a champion of travel and tourism.
He was elected 2 years ago in our General Assembly, and since then, he's been doing many miles to our member states to actually help them and guide them and pass this message of innovation as we have seen today. So, Mr. Secretary General, if you give us the pleasure of joining us on stage together with Fernando. So this is really a pleasure. We're going to switch between Spanish and English here. Y Fernando, una vez más, muchas gracias. El señor secretario general ha tenido el honor de nombrarte nuestro embajador y poder pasar este mensaje importante de cómo el deporte, el bienestar y el turismo son tres pilares que están tan conectados, ¿no? Has viajado por el mundo como deportista, imagino que mucho, con tantos partidos, pero también como turista. Espero. ¿Qué diferencias hay cuando uno viaja a tu nivel de alto deporte y como un turista más? Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí en San Petersburgo. Es mi primera vez y una ciudad preciosa. Y después de no haber tenido en verano pasado una experiencia buena en Rusia, pero San Petersburgo es una gran ciudad y estoy encantado de estar aquí. Y mira, cuando jugábamos y eres deportista, tienes tres momentos en un viaje. Un aeropuerto, un hotel y un estadio. Ya no conoces más, ¿no? Porque el día del partido te levantas, comes, no sales del hotel y si tuviese que venir imagínate, como jugador aquí a San Petersburgo, hubiese llegado esta tarde al aeropuerto, un autobús hasta el hotel, mañana el partido en el estadio, volvería, ¿no? Muchos amigos míos me preguntan, ¿tú conoces muchas capitales? ¿No? Conozco hoteles, aeropuertos y estadios, ¿no? Y si tuviese que venir aquí a San Petersburgo con amigos o a nivel personal, llegaría al aeropuerto, iría al hotel, daría un paseo en barco viendo esta maravilla de ciudad, iría al Hermitage a conocer esta maravillosa ciudad, ¿no? Que antes no teníamos tiempo para conocerlas. O sea, que te pasa un poquito como al secretario general, ¿no? O sea, aeropuerto, hotel, centro de convenciones, sí. hotel. Pobre Fernando no podría imaginar que va a estar un día conmigo en el Parlamento de San Petersburgo, ¿no? Pues para mí es igual, la vida, pues vamos en algún sitio, aeropuerto, otra vez visita institucional, un poco de turismo, a veces depende del ministro que nos recibe, y luego aeropuerto otra vez, pero es un placer tener un embajador. Otra vez repito que nuestra idea era promocionar turismo a través de deporte y a través de deportistas. Pues yo entré, me recuerdo muy bien, 1 de enero en oficina o 2, y ya el 10 o 12 Fernando aceptó ser nuestro primer embajador con Vicente del Bosque, y la idea es que promocionar deportes, después tenemos muchos embajadores, pero eso es la idea. Yo siempre estoy abierto con todos los miembros países, buscar y nombrar gente tan conocida como Fernando, y yo creo que eso funciona. La idea es que llevar turismo a nivel más alto nivel que podemos, no solo con deportistas, también con jefes de estados, y estamos muy contentos que todo el mundo le gusta viajar, todo el mundo lo acepta, y Fernando fue uno de los primeros que aceptó y estamos aquí. Muchas gracias. O sea, que tenéis ya apuntado vuestros deberes de casa, your homework, to identify a sports relevant person in your country to become a responsible tourism ambassador for UNWTO, and in 2 years' time, so we can have a conversation with the different ambassadors. Fernando, mencionaba el secretario general pues, que el objetivo cuando este nombramiento tuvo lugar es vincular deporte y turismo. ¿Cómo ves esa relación tú como embajador de turismo responsable y cómo podemos nosotros ayudar a los países también en este tema tan importante de turismo de salud? Bueno, yo se lo decía siempre a Zurab, ¿no? Por donde afortunadamente no hemos podido mover. Todo el mundo quiere un turismo más sostenible. Todo el mundo quiere un turismo más saludable, ¿no? Pero cuando hablábamos de turismo saludable, en la gastronomía, ¿no? Todo el mundo cada día quiere comer mejor para mantenerse mejor y encontrarse mejor.
todo el mundo que hablaban antes del turismo médico es porque todo el mundo se quiere encontrar mejor y todo el mundo hace deporte porque se quiere encontrar mejor, ¿no? Y yo creo que esas tres patas es muy importante, ¿no? Por eso decimos el turismo saludable, ¿no? Que tanto a nivel médico como a nivel deportivo hace que tú te sientas mejor, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahora mismo todas las familias, ¿no? Todas las familias, o una gran mayoría de las familias, por petición de los padres, de los hijos, hay que hacer deporte, hay que hacer natación, hay que hacer fútbol, hay que baloncesto, balonmano, golf, pero también hay gente que se quiere un tratamiento y se quiere ir a un balneario y recuperarse bien de una semana, ¿no? Yo creo que tenemos mucha variedad, ¿no? Pero yo creo que si lo metemos todo en un turismo saludable, entra todo, ¿no? Todo lo que haga que nuestra salud mejore, ¿no? Y eso yo creo que es el futuro. Yo tengo la sensación que el turismo saludable es el futuro. Muchas gracias. Pienso que es un punto importante, esa visión holística del bienestar cuando uno viaja, cuando está en el destino, pero también como modo de vivir, ¿no? Decimos que el turismo es un estilo de vida y el estilo de vida hoy en día, de comer bien, cuidarse con una edad también más avanzada, es algo que uno lleva en sus viajes también. Secretario General, cuando estamos aquí en un foro de turismo médico, ¿no? Y la OMT está apostando mucho por el tema de innovación, tecnología, ¿cómo estamos ayudando nosotros a los países también en esa área, de forma que, pues, por ejemplo, este sea uno de los segmentos que se pueda promocionar más por parte de los países miembros? Primero, que es la primera posibilidad de encontrar con auditoría tan amplia, con participantes tan interesantes y cosas concretas que estamos haciendo, y hoy mismo vamos a presentar primero a nuestros miembros y a nuestros amigos plataforma que nos da posibilidad acercar turismo y deporte y utilizar para tener más presencia en todo el mundo, y yo quiero pedir a nuestros miembros que participan y que entran en ese proyecto. Y luego enseguida tenemos una conferencia, otra vez primera conferencia de turismo y deportes en Macao. Eso sería un evento muy importante porque partners, socios de este evento son países con tan grandes títulos y tan grandes experiencias deportivas, especialmente en fútbol, como es Brasil y Argentina. Eso es una innovación, como decía Sandra, que también en el mismo día vamos a acercar deporte y turismo, pero al mismo tiempo vamos a acercar Américas y China, y yo creo que es una posibilidad para todos otra vez continuar la dinámica que estamos empezando en San Petersburgo. Muchas gracias, señor secretario general. Fernando, volviendo a ti, después de hacer tanto en el deporte, has decidido apostar por un proyecto como es traer tecnología espacial a la vida del día a día, ¿no? Y aprovechar ese potencial para la salud y el bienestar. ¿Cómo piensas que estos proyectos pueden ayudar y por qué Fernando Hierro, después de este recogido, ha dicho, esto es un nuevo reto para mí? Bueno, es algo que salió de hace 5 años. Nos sentamos a hablar con un grupo de amigos, dialogamos y al final terminamos en el bienestar, en disfrutar, ¿no? Que la gente cuando sale disfrute, viaje, no viaje y que tenga una vida mucho más saludable, ¿no? Llegamos a la conclusión de que con nuestro tejido, a través de la tecnología y el tejido podíamos hacer que eso fluyese en lo que nosotros estábamos pensando, ¿no? Y a partir de ahí nos lanzamos y llevamos 5 años trabajando en el proyecto de que la gente, una vez que se dedica a viajar, la única forma de disfrutar realmente de un viaje es que tú a nivel de salud te encuentres mejor, menos cansado, ¿no? Cada uno necesitamos un viaje de 7, 8 horas, la hora de diferencia horaria, y además eso te permite, evidentemente, tanto antes, durante y después del viaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí se creó el trinomio de entender nosotros que podíamos ayudar mucho para que la gente en realidad lo que tiene que hacer es disfrutar de su viaje. Sí, yo pienso que además ahí hay un punto muy importante, ¿no? Es que el turismo ha estado tradicionalmente aislado de otros sectores como la tecnología, como incluso la salud, ¿no? Y aquí vemos cómo se abre cada vez más el turismo colaborando con diferentes áreas y también el tema de la colaboración público-privado, que es una de las prioridades de la OMT. Sí, voy a volver a nuestra plataforma, pues Fernando está ayudando bastante y yo creo que en octubre vamos a presentarlo en Madrid
y la idea es que tener al lado del sector amigos de él, con quien jugó él 600 partidos en Real Madrid y está apoyando bastante a nosotros para dar más visibilidad y eso da visibilidad a países como destinos turísticos, como destinos turísticos deportivos y vamos a hacer un proyecto, yo creo que es muy interesante, vamos a presentar ahora después de recomendaciones de queridos ministros, que es muy importante también. Yo llamaría eso primera declaración de primer foro de turismo y salud. Yo estoy hablando en 5 idiomas estos días, como menos estoy un poco con jet lag. Y nada, pues yo creo que una de estas camisetas tenemos que entregar a Zarina porque en estos días estaría muy cansada. Sí, La señor. necesito seguro. Perfecto. Antes de pasarnos a entrar en la camiseta, solo Fernando, un último mensaje como embajador de turismo responsable de la OMT aquí, que tenemos a los que toman las decisiones políticas en sus países. Nada, decirles que al final el turismo es disfrutar, ¿no? Y la vida tenemos que disfrutar. Lo que tú decías, ¿no? A través de la tecnología, de las nuevas empresas, de los nuevos futuros. Es decir, todos, yo creo que todos en general pensamos, cuando tenemos que viajar a través del mundo, lo hacemos para disfrutar, ¿no? Y todo lo que conlleva a nivel personal, familiar, de experiencia. Y yo creo que es un marco inigualable, ¿no? Un marco inigualable, teniendo al mundo del turismo, la felicitación a Zurab también, ¿no? Porque está haciendo mucho a través de la Organización Mundial de darle visibilidad a muchos proyectos. Hablamos del deportivo, del médico, pero hay muchísimo de turismo, ¿no? Y en ese sentido lo que sí tengo claro, que por la parte que me corresponde a mí como embajador, él sabe que puede contar conmigo, que la experiencia de haber viajado en tantos países del mundo es buena, pero que el mundo no se termina del turismo, ¿no? Yo tenemos que considerar todos que el turismo es alegría, que el turismo es salud, que nos encontremos mejor, que cuando nos vayamos volvamos a casa mejor, con mucho mejor estado de ánimo y que disfrutemos, ¿no? Con la familia, con los amigos, con el gran mundo que tenemos, ¿no? Y esa expansión global y mundial es necesaria. Muchísimas gracias, Fernando. Te pido que Sí, contribuyas a bienestar de nuestros anfitriones, Sí. Mrs. Zarina Dogunova, if we can join us on stage. Ah, tú ya la tienes, vale. Solo por el trabajo. No, please. Vente aquí, please. Vente. Le vamos a regalar. Mira, coge aquí, que tengo el micrófono. Yo quiero, quiero mencionar que no es ninguna publicidad, es una cosa que es de verdad útil para todos nosotros y aquí veo gente y amigos que están viajando todos los días, pues hay que probar. Pues sabemos que está trabajando muy duro y nada, para que te des fuerzas y podáis terminar muy bien, ¿vale? Voy a ponerlo para la Asamblea General para mañana, con Zurab. Y luego, Zurab, sé que llevas 150 viajes, puede ser en el último año y medio, y nada, para que te recuperes bien, para que puedas visitar muchos más países del mundo, y nada, es un placer. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, secretario general. Zarina, thank you so much. Gracias, Fernando, por abrirnos esa nueva puerta de cómo la tecnología puede realmente contribuir a una nueva visión del turismo y llevarnos al espacio, ¿no? O sea, estamos hablando de tecnología espacial y cómo la podemos aplicar en el día a día. Switching back to English now. As the Secretary General mentioned before, we have the privilege of having with us several... No, I will not invite you on stage anymore. Well, now you have a nice T-shirt to be on shape. So, as I said, we have with us representatives of different countries, and in a while we're going to learn from them
what is medical tourism as a priority for them? Are they working more on wellness, medical? What are the policies and challenges that they're facing? But before we do that, UNWTO and the European Travel Commission published last year some research about this topic, and I would like to invite our executive director, Mr. Manuel Butler, to share with you the main insights to set up the tone for the discussion that we will have after with the different countries. Mr. Butler? Thank you, Sandra. Health tourism has poorly defined for a long time, it's a fact. That's why 2 years ago, the UNWTO General Assembly approved a definition of the health tourism that you have on the screen. I won't read the definition, but I would like to highlight that health tourism is a kind of travel that has a primary motivation about the physical, mental, and or spiritual health through medical and wellness-based activities. That means that under health tourism, as was previously mentioned, is the umbrella of both terms, well tourism and medical tourism. And that's why we, at the WTO, we have done some research, published a report on exploring health tourism. I will share with you a couple of key findings of this report in order to set in this theme. Jonathan Edelhead has already defined and talked long about medical tourism. I won't insist on it, but I think the definition of well tourism is need to done, and well tourism is a type of tourism which aims to improve and balance of the main domains of human life, including physical, mental, emotional, occupational, intellectual, and spiritual. And the primary motivation for the wellness tourist is to engage in preventive, proactive, lifestyle-enhancing activities such as fitness, healthy eating, relaxation, pampering, and healing treatments. The second fact, important fact, that health tourism has grown exponentially in recent years, and is becoming increasingly more and more relevant in many destinations and in many around the world. An increasing number of people is traveling for health, more available time, higher disposable income, healthcare, adding that's supporting healthy lifestyles motivation, the main reason that health tourism is growing. But one main reason, very important reason, is that the overburdened healthcare and public health insurance systems, the long-term care, has risen and will rise more and more in many advanced economies with aging population. The urbanization, we have forgotten for urbanization, over 50% world's population live in cities and will be more in the future, and urban life is actually associated with health conditions, for example, the obesity, other chronic diseases that lead to a growing demand for healthier trips, natural alternatives, and escapism. Increasing investment, as the third reason, are taking place in the hospitality and spa medical sector. The rapid technological developments, such as faster and less invasive or minimal invasive technology in beauty and medical treatments, that's another reason. As we have seen, the example before, the Bionex presentation, wearables, mobile health, such as apps and e-health, are bringing new smart solutions and opportunities to the health care. The cross-border patient mobility, such in the case of the European Union scheme, whereby citizens have the right access to healthcare in any UE country, is another factor. The protection of personal health data, mainly the privacy, information, and malpractice legislation in health tourism is paramount to ensure confidence from consumers. But the future, the future is bright
for the health tourism. There are opportunities, not only the aging population, but new products are emerging that cater for the needs and desires of other target groups like the millennials, the Generation Z, the LGTB, and other. And as a part of health tourism strategy, destinations have to have the opportunity to look into the diversification of source market of seasonal demand and product development linking health with MICE sector and gastronomy. Investment and technological change will also continue to drive the growth on this segment. To enhance its development, destination investors and providers need to cater for improved accessibility and travel facilitation, mainly visa, skills development and training, collaboration and partnership among the different stakeholders, improved measurements, reliable and comparable data, and evidence-based information. Both benefit from harmonized conceptual framework, and in this case, I will encourage to adapt for the member states the UN definition that was provided, as I mentioned previously. Sustainable practices and corporate social responsibility, the inclusion of local communities, and ensuring that activities and data protection follow stricter ethical principles and abide by existing regulation, or that the necessary regulation and standards are developed. I don't want to explain more in detail the report. I invite you to read the report that I think is highly valuable. And I thank you for your attention, and I'm looking forward for the roundtable that we think we will learn a lot about the discussion this coming thereafter. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Butler. For all the member states who are interested, the report is available in UNWTO platform online to dwell more into the findings, but also the specific case studies. And now, talking about case studies, I have a privilege of having a very diverse panel from different parts of the world, and we hope to learn from them what's being done in health, medical, wellness tourism. We're going to see what we're talking about when we mention each of them. And without further delay, I would like to invite to join me on a very elegant panel setting. On my left side, the Minister of Tourism of Jamaica, Mr. Edmund Bartlett. If you please, sir, take your seat. Also, Mrs. Eva Straspodgolar, State Secretary of Tourism of Slovenia. Thank you so much. The Minister of Tourism and Handicrafts of Tunisia, Monsieur René Tablessi. Monsieur, s'il vous plaît. Thank you very much. And finally, joining me on the left side as well, very welcome to Mrs. Veronica Canals Riba, the Minister of Tourism of Andorra. And then joining me on my right side of the panel, it's my pleasure to invite again to join us with us today, Mrs. Anna Neman, Deputy CEO of the Hungarian Tourism Agency. Anna, please. Also joining us in the panel will be Mr. Miguel Mirones, who's the president of the Wellness Network in Spain, and also the chairman of UNWTO affiliate members, Miguel. Also joining us and continuing the discussion, we have Mr. Jonathan Edelman, who I lost somewhere there, but he's just back. And finally, to close this discussion, we're very, very happy to have with us the Deputy Minister of Healthcare of the Russian Federation, Mr. Oleg Salagai, to give us that different perspective of how health ministries and the ministries of tourism can actually work together to make this sector advance. Thank you very much, all of you, for joining me today. And without further ado, I would like very much to start with our host, and particularly because is responsible for healthcare. So how does the Ministry of Healthcare sees the potential of medical tourism in Russia, and how do you collaborate with the tourism authorities? Большое спасибо за предоставленное слово. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые
гости города Санкт-Петербурга, города, который мы называем северной столицей, в этом замечательном историческом здании, сами стены которого, я уверен, помогают нашей дискуссии. Если говорить о медицинском туризме, сегодня многое звучало об этом, и во вступительном слове Зарина Валерьевна говорила о тех основных элементах медицинского туризма, которые представляют наибольший интерес и в экономическом аспекте, и, конечно, с точки зрения увеличения качества жизни. Я скажу несколько слов о медицинской составляющей, поскольку, наверное, именно для медицины развитие такого вида туризма является наиболее важным и наиболее значимым. Прежде всего, конечно, нельзя забывать, что медицинский туризм – это возможность для граждан самых разных стран получать медицинскую помощь, получать ее быстрее, получать ее на качественном уровне. И в этом смысле наша страна сегодня является одним из важных участников международного рынка медицинских услуг. Я приведу лишь несколько примеров. Если в 2017 году в Российской Федерации было пролечено около 120 тысяч иностранных граждан, то в 2018 году количество иностранных граждан, которые получили помощь в нашей стране, превысило уже 300 тысяч. И, конечно, такой рост, он связан с увеличивающимися возможностями, с развитием новых технологий. С одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что такой прогресс, он дает очень многое и с точки зрения развития самой системы здравоохранения. Это трансфер новых технологий, это появление новых возможностей, это повышение качества подготовки специалистов. И все эти компетенции, которые появляются в стране с развитием медицинского туризма, вне сомнения, остаются и затем служат на пользу гражданам Российской Федерации, равно как и гражданам любой другой страны, которые получают помощь на территории России. Я, может быть, повторюсь, что, конечно, медицинский туризм нельзя сводить только к высокотехнологичному лечению. Это и вопросы постановки правильного диагноза, постановки быстрого диагноза, это применение современных технологий. И, конечно же, это то, что в Российской Федерации называется санаторно-курортным лечением, использование природных климатических факторов для коррекции состояния здоровья, для улучшения состояния здоровья. В нашей стране более 1700 медицинских организаций, которые оказывают помощь по профилю санаторно-курортного дела. И, конечно, это те знаменитые климатические курорты, которые расположены на юге нашей страны. Поэтому, наверное, завершая, я еще раз повторю, что медицинский туризм выгоден, вне всякого сомнения, не только с экономической точки зрения. В этом, мне кажется, главный итог нашей дискуссии. Должен выгоден не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения развития компетенций в стране, которая такого рода туризм развивает. Большое спасибо. Thank you very much, Deputy Minister. I think that's a very important point on how medical tourism can actually enhance the skills of healthcare in the country, make it more competitive, but also more suitable for healthcare for the citizens, as Jonathan mentioned. I think one of the challenges also is how do you then bring the Ministry of Tourism, the Ministry of Health, and the private sector, the hospitals, the providers together. And Miguel, me gustaría que pudieras compartir la experiencia de España
España ha creado un clúster de turismo médico con el sector público, el sector privado, tanto Ministerio de Salud como de Turismo, que se llama Spain Cares. Y si nos pudieras compartir cómo nació, las dificultades de crearlo y cómo funciona y qué resultados tenéis. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de participar en este foro y encantado de estar aquí en San Petersburgo, una maravillosa ciudad, un maravilloso país. Efectivamente, en España se detectó la oportunidad de desarrollar un producto específico alrededor del turismo de salud y se buscó una fórmula que cuando se inició, yo creo que fue bastante pionera, en el sentido de que se buscó cuajar una alianza estratégica entre el sector sanitario y el sector turístico, sectores que tradicionalmente pues, no habían colaborado, no habían ido de la mano a la hora de abordar la posibilidad de desarrollar el turismo de salud o el turismo médico. Fue muy complicado porque la cultura de gestión y la cultura de posicionamiento en los mercados del sector sanitario y el sector turístico pues no tenían nada que ver, son dos mentalidades diferentes, venían de forma de gestionar muy diferente y había que buscar una fórmula en la que ensamblasen perfectamente. Y eso se consiguió a través de esta creación de una alianza, de un clúster que derivó en la creación de la marca Spain Cares y se logró porque el sector sanitario se dio cuenta de que para crecer en el mercado turístico, del turismo de salud, quien tenía el know-how era el sector turístico. Y además se consiguió trasladar al equipo de gobierno que entonces estaba en España que esta unión entre el sector turístico y el sector sanitario podía resultar muy beneficiosa a la hora de desarrollar y de posicionar el producto a nivel internacional. Por ello, se unieron hospitales, balnearios, medical spa, hoteles, conjuntamente con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Sanidad, para crear la plataforma, la marca Spain Cares, pero hacerlo desde unas premisas iniciales antes de iniciar lo que era la promoción. Y esas premisas iniciales eran, por una parte, que existiese seguridad jurídica. Seguridad jurídica para que el producto que se incluyese dentro de Spain Cares realmente tuviese la certificación de ser un producto sanitario, de que fuese un producto reconocido sanitariamente por las autoridades, para que no diese lugar al intrusismo, que no diese lugar a que se pudieran meter productos que se llaman sanitarios, que se llaman milagrosos, pero que en realidad no tienen el reconocimiento como tal producto sanitario. En segundo lugar, se desarrolló también un escenario para crear unas normas de calidad. Normas de calidad que amparasen el funcionamiento del turismo de salud dentro de la dinámica de lo que es el sector turístico, porque no se puede comportar, recibir igual en un hospital a un paciente cliente que a un paciente que deriva igual. Hay toda una estrategia montada desde el momento en el que se hace la captación del viaje, el traslado, la recepción en aeropuerto, en el hospital, el traslado para la convalecencia, etc. Todo esto está protocolizado y se creó una norma de calidad que se desarrolló precisamente desde el Instituto de la Calidad Turística Española, que también tengo el honor de presidir. A través de la Q de calidad se desarrolló una norma específica para turismo de salud. Y cuando todo esto estaba logrado, cuando ya había una masa suficiente de producto, tanto de hospitales como de balnearios y como de hoteles que querían colaborar con ello, solo en ese momento se inicia la promoción a través de plataformas web y también con el comienzo de las participaciones de Spain Cares en las diferentes ferias internacionales, pues representando a España en el producto de turismo de salud. Muchas gracias, Miguel. Pienso que es un punto muy importante, ¿no? Todo ese trabajo que hay que hacer detrás de seguridad jurídica, de calidad, porque como hablábamos antes, pues un paciente que toma la decisión de ir a un país fuera pesa todos esos riesgos. I would now like to ask
our colleagues from the camera actually to give me a little bit of space. Thank you very much. And I'd like to ask our colleagues from Slovenia, because you included health tourism in your strategy for 2017-2021, and you also promoted 2017 as Slovenia, the land of waters and spas. What have you done within this priority? What lessons have you learned? And what do you feel is still missing to promote health tourism and medical tourism better? Thank you very much for the invitation. Yes, it's true. For Slovenia, health tourism is one of the most important ones. So we are a 2 million population, 16 million overnights per year, and 1/4 of the overnights are connected with health tourism. Within this, it's medical and it's wellness. So I can say we have like 3 pillars in health tourism. So first one would definitely be sustainability. So still our centers are not the centers by itself, but they are in a natural environment. They are in a natural environment where we have a lot of nice drinking, very high quality water. So we have a lot of spa and health resorts. They are connected with the healthy waters. The next pillar, so the sustainability, and this can be recognized also in gastronomy, in a way of course, living in these resorts. That's why our National Tourist Board also developed the Green Scheme of Slovene Tourism, which is how to connect all these positive, sustainable measures really to bring to the final goal of developing sustainable tourism. Next pillar is definitely tradition. Our health centers, they have tradition from Romans time, definitely hundreds of years. So it's tradition that goes along. And of course, as I already mentioned, it's environment. So it's for medical part, it's good to be really the best in something. Is it cardio? Is it gastro? Is it something? And in wellness and spa is definitely very important to be connected with municipality, to be connected with national level, with the destination itself, because the product comes from different parts. So the destination, it's also important. I would like to mention that we already did our homework regarding sport and health tourism. So we have the famous Slovene athletes as ambassadors in our tourism as well, but definitely international recognized sport athletes, we will also apply for UNWTO. And because it's sport, it's gastronomy, so 0 kilometers, 100% taste that gives the food the quality of itself. And regarding the fact that we can do this, it's not possible all around the world, but it is in Slovenia. So we are trying hard to combine all these measures. Yes. So thank you very much for making that link between health, well-being, and other products as well. Because as we saw before, the holistic concept of healthy food, healthy well-being, and being with nature. And talking about nature, I'd like to turn to the Minister of Andorra, because Andorra is known for its nature assets, its mountains. How do you link that value with the resources that you have also in wellness? Merveilleuse ville. En ce qui concerne un petit peu, j'ai écouté tous les intervenants qui sont vraiment très intéressants jusqu'à présent. Et il y a donc une différence. Nous avons le tourisme de santé, le tourisme de bien-être, une zone un petit peu indéfinie qui peut couvrir les 2 types de tourisme. Je crois que c'est une réflexion intéressante à avoir sur cette zone un peu indéfinie. Et c'est précisément la zone qui nous intéresse, notre pays. Je ne sais pas si
tous, vous pouvez connaître la principauté d'Andorre, mais c'est un micro-État, c'est 468 km². Donc nous avons deux voisins, la France et l'Espagne. Et un peu ce qui nous représente, c'est l'équilibre. Donc cet équilibre, il est difficile à maintenir puisque nous avons de grosses zones de nature. Il y a 36% du domaine qui est couvert par des parcs nationaux, un qui est référencé à l'UNESCO. Donc nous avons vu qu'au niveau de la compétitivité sur ce qui est vraiment le tourisme de santé, où vous avez vraiment, vous, un vivier, une taille stratégique pour avoir aussi bien la demande que l'offre au travers des médecins, cela nous était très difficile d'être compétitifs. Par contre, ce segment sur le bien-être et ce segment intermédiaire entre ce qui est vraiment santé et ce qui est bien-être, qui peut passer par cet équilibre entre de petites interventions qui n'ont pas besoin d'une hospitalisation de plusieurs jours, est un segment sur lequel nous travaillons. Donc pourquoi ? Parce que essentiellement l'Andorre, le tourisme représente pour nous une partie très très importante de notre richesse nationale, c'est-à-dire que l'aportation directe est de 40%. Si nous regardons l'aportation indirecte, elle se situe à peu près à 55% de tout ce qui est du PIB, tout ce qui dérive des activités touristiques. Jusqu'ici, elles étaient très fortement ancrées sur le produit hiver, la neige, qui représente 25% du PIB. Et donc là, nous essayons de maintenir l'équilibre été-hiver en déstationnalisant l'offre et en diversifiant le produit que nous pouvons offrir. Donc le tourisme de santé nous a semblé, de bien-être, nous a semblé un bon segment à développer, puisque nous allions ce que disait ma collègue slovène, cet aspect de tourisme et nature que les gens recherchent énormément. Donc nous nous étions jusqu'ici positionnés sur tout ce qui était le sport, comme disait justement Fernando Hierro, de dire au niveau du cyclisme, nous avons plusieurs actes sportifs, et donc tout le segment tourisme est fortement tributaire de la préparation de ce fameux équilibre. Et donc pour la préparation, c'est tout cet entraînement qui peut être situé au niveau du wellness, puisqu'il faut avoir le corps et l'esprit équilibrés. Donc nous travaillons sur des projets pour permettre aux athlètes de haut niveau venir s'entraîner chez nous, puisqu'ils recherchent l'altitude. Donc nous sommes à 2500 mètres pour le point le plus haut, au niveau d'installations touristiques, d'hôtels et de centres d'entraînement. Et ensuite, le fait que le pays est tout petit nous permet d'innover. Il faut voir que, par exemple, en 1998, la fondation Thémis, qui maintenant s'appelle l'Académie, a été fondée en Andorre. Donc, nous souhaitons allier cet équilibre entre formation, le talent qui dérive de l'éducation pour confectionner un produit tailor-made, comme disent les Anglais, au niveau de l'entraînement des sportifs de haut niveau et au niveau de l'être humain, donc à travers cet équilibre. Donc là, pour avoir des thèmes plus concrets, nous sommes en train d'élaborer le projet de créer un centre en espagnol on dit alto rendimiento, pour permettre à 2508 mètres de hauteur tous les sportifs d'élite ou même le commun des mortels qui veut s'entraîner, de pouvoir venir en Andorre et avoir une offre sur 468 km², peut-être petite, mais digne au niveau de son expérience en tourisme de santé et de bien-être aussi. Voilà, donc pour résumer, nous allons compter sur nos atouts, qui sont surtout la nature et le positionnement, l'auteur pour les entraînements, et sur ensuite cette grande politique économique qui est faite pour favoriser l'investissement étranger, vu le système des taxes et des impôts qui est assez bas chez nous et qui est pour nous très important. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour nous donner deux clés. D'abord, l'importance des facteurs humains, des développements, de la qualification des professionnels. Et la deuxième aussi, la question de l'investissement, parce que parfois, toutes ces infrastructures ont besoin d'un gros parti d'investissement. I would now move from the mountains to the center of Europe and ask our colleagues from the Hungarian Tourism Agency. Slovenia was mentioning that tradition in healthcare and well-being is part of their DNA. It's also part of the DNA of your country. How have you moved maybe from a perception of a traditional
well-being nation to a more holistic and modern one in today's demanding consumer? Thank you very much for your question. We do have a very rich history about wellness and medical care and prevention. But equally, I think we've been using our natural resources in a sustainable and in a fantastic way. Hungary is a country that has its territory lying above 80% of it, above mineral water, thermal water, or medicinal water. That gives us a huge opportunity to actually develop the wellness industry that we had so far very successfully in the domestic market, but also now I can say that over 1 million visitors have been visiting us last year who have been coming to Budapest and to Hungary for wellness and for medical reasons. We have taken large steps into developing the sector. Currently, we have more than 1,000 projects ongoing in the country, developing from hotels to medical centers to thermal baths to restaurants, because we do believe that combining all of these elements, just like Spain has said before, is very important to be successful. We cannot be focusing only on one element. It's very important that when we are inviting tourists, and we are actually inviting for wellness reasons as well as medical reasons, some of them may be coming for a city break, for a long weekend, but many of them will be coming to visit the country for 2-3 weeks. And it is very important that we are offering them experiences that will enhance the wellness or medical tourism aspects that they are taking. Just to give a few numbers about why that 80% of territory lying above thermal water is so important for us. In Budapest itself, there are more than 120 hot springs. In the country, more than 1,400 hot springs, and we have 90 accredited medical hotels, spa hotels. That gives us a tremendous opportunity to offer from wellness packages to medical packages, and combining wellness treatments with certain types of medical treatments that will be preventive as well as non-invasive treatments for the tourist. But medical water, thermal water is not the only element that we've been focusing on. We've also been focusing on dental tourism. It has been a great aspect, as well as some types of invasive treatments as well. Hungary also has had a very big success in terms of its educational program when it comes to medical education. We've been granted many times and for many years, students coming from abroad, studying in Budapest at our universities and taking their knowledge globally elsewhere. Equally, the doctors that have been working abroad in Western Europe and in the US, coming back to Hungary, also provide the high quality, the language experiences that the patients need to create the trust that is very much needed in this sector. We are investing further, and we are using the funds of the government. We are also using funds from the EU that are specifically for development of this area. I think the combination of all of these elements will allow us to be successful and even more successful in the future. Thank you very much, Hungary, for bringing that important point of funding, especially if you're within the EU, and also an important point of the medical education, because a foreign medical student who has actually been in the country and returns to his home country will probably also recommend the country where he studied for treatment. So I think that's a new point as well. I would now go to Tunisia, and Hungary was mentioning about the developments recently on dental care, and I know that Tunisia is also very strong on dental care. So, Minister, if you can share a little bit of your experience in medical and wellness tourism and why it's a priority for Tunisia. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, la Tunisie souhaite se positionner comme une destination méditerranéenne et africaine de tourisme médical et de celui de bien-être. Comme vous savez, la plupart des médecins tunisiens de très bonne qualité souvent ont étudié et même ils ont exercé leur
première année en médecine en Europe et surtout en France. Et aujourd'hui, depuis à peu près l'année 2000, il y a énormément de cliniques qui se montent en Tunisie et qui accueillent beaucoup de patients. Alors, bien sûr, il faut, comme on a dit tout à l'heure, il faut faire la différence entre le tourisme médical et le tourisme bien-être. Pour le secteur dentaire que vous en parlez, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup, on les appelle le tourisme médical, beaucoup de touristes qui viennent en Tunisie, de l'Europe, de l'Afrique et même des pays de Golfe qui se soignent aujourd'hui en Tunisie et qui font des implants, qui font des soins dentaires dans beaucoup de régions de la Tunisie, que ce soit dans le sud. Aujourd'hui, il y a des cliniques de Djerba, comme dans la région de Sfax, et aussi à Tunis. Et il y a une fréquentation énorme dans le secteur médical. Nous avons remarqué une augmentation énorme de la fréquentation aussi des pays comme la Libye, comme l'Algérie et comme l'Afrique. Et d'ailleurs, dernièrement, depuis 2 ans à peu près, il y a des liaisons directes entre ces pays-là sur la Tunisie pour faciliter l'accès. C'est sûr que les personnes qui viennent pour se soigner dans un pays, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir des vols directs et des vols faciles en plus à bon prix. Le tourisme aussi, bien-être, vous savez, la Tunisie, le Thalasso, le tourisme de Thalasso est classé la 2e destination dans le monde après la France. D'ailleurs, puisqu'on se retrouve en Russie, je vous rappelle que cette année, en 2019, les meilleurs consommateurs de Thalasso en Tunisie, c'est la clientèle russe, qui apprécie énormément la qualité de service de Thalasso en Tunisie. Il y a à peu près 60 centres agréés. Avec chaque centre, vous savez, il y a toujours un médecin qui consulte toujours le touriste qui vient faire des soins ou qui vient faire juste un séjour de spa pour vérifier la bonne santé. Comme je vous dis, la Tunisie se place parmi les grands pays pour le tourisme de santé et médical. Et même dans notre ministère aujourd'hui, depuis quelques années, il y a un département spécial pour le tourisme médical et qui a des inspecteurs, qui a un service d'accompagnement. Et bien sûr, il y a même un label de qualité pour les soins, que ce soit dans les hôtels ou dans les... Aujourd'hui, il y a une nouvelle demande qui arrive sur la Tunisie, c'est les maisons de retraite médicalisées, qui est très importante aujourd'hui pour le tourisme, puisque après la crise qu'elle a eue, la Tunisie, certains hôtels étaient fermés, qui est en train d'être repris par des spécialistes de ce marché de retraite et que devient des centres médicalisés avec un accompagnement des infirmiers, des infirmières et des soins à l'intérieur de ces établissements. Et bien sûr, la Tunisie souhaite vraiment avancer dans ce domaine. C'est un marché très important. On estime qu'à peu près chaque touriste qui vient se faire soigner en Tunisie, il laisse à peu près 2 000 euros par touriste. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous, pour le tourisme, comme vous savez, ce tourisme qui est en train de redémarrer en Tunisie en général. Et actuellement, par exemple, au mois de septembre, octobre, on trouve qu'un touriste sur 2 utilise les centres Thalasso en Tunisie. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour nous parler encore une fois de l'importance des labels, des quality labels for medical tourism, but also your experience with thalassotherapy. I will now jump to the other side of the world, get my plane to the Caribbean. We have with us Mr. Edmund Bartler. He's the Minister of Tourism of Jamaica. And although probably we all know a little bit about medical and wellness tourism in all the destinations that have spoken before, probably we don't know much about health tourism in Jamaica. So, Minister, is it a priority for you? And what are you working on in this specific area? The Caribbean is known as the world's premier warm weather destination
where our focus is primarily on three very potent S's: sun, sea, and sand. Well, with the changes in the global situation, the geophysical arrangements that are now attending through climate change and its attendant issues, the region is looking more into a greater level of diversification in terms of the tourism experiences. And Jamaica is looking to our culture, to our heritage, and to our traditions. And in this, we've discovered, in fact, that we have perhaps the richest biodiversity on our side of the Caribbean. We have more than 80 species of plants that are peculiar to our destination and are also a key part of those herbs that are used for medical extraction, for herbaceuticals, as well as for drugs and other pharmaceuticals. And that's a great beginning for us. We've established, therefore, a network called the Health and Wellness Network. And that network seeks to develop a whole protocol of study and research into the biodiversity of Jamaica, but more important, to look at what are the critical values that can be extracted from our plants and our herbs for medicinal purposes. And perhaps the most recent of all, which is now taking the world by storm, is cannabis. And the Cannabis Experience is exploring in the Caribbean. And Jamaica is establishing itself as a center for this kind of experience that is offering oils and wraps and all sorts of alternative medical application for various kinds of ailments. And so this for us is a new area. We're exploring how we can utilize those traditional medicinal practices of some of the griots of our time. And in the deep rural parts of Jamaica, we're providing funding and financial support for these traditional herbalists who are providing enormous nutraceutical and other values for the destination. So we're seeing, in addition to that, that Jamaica has a tradition as a sporting nation. And for a small country, pound for pound, we punch more weight than any other country in the world. We have the fastest man alive, Usain Bolt. We have the fastest woman alive, Elaine Thompson, and Shelley Ann Fraser Price. We are therefore a center for sports tourism and for building a whole new area of health and wellness in this area. And finally, we've established with the Ministry of Health and Wellness a new program called Jamaica Moves. And that's about bringing people from all over the region to participate in aerobics and physical exercise, as well as to engage in marathons of various types. So we're seeing in the utilization of these new values a surge in visitor interest and additional arrivals into Jamaica. But I want to close by saying that the reimagining of the Jamaican tourism experience is being born now out of the cultures of our people, and we are digging deep in the soul of our nation to drive new experiences and to bring new values to the destination. Thank you very much, Minister Butler. I think that's an excellent point of view, how we actually bring the traditions, and probably you'll find a lot of wellness and medical traditions in each of the countries. Before I ask a last question to Jonathan, I'd just like to ask the floor. I know we're tight on time, and for us, we have an excellent evening waiting for us, but if there's anyone in the audience that would like to ask the panel a question, you have microphones in front of you of any of the countries. I know you have many representatives of countries who have strong medical and wellness tourism segments. We want, if you want to share your experience, to give you that opportunity. No, we're all shy and thinking about dinner already.
Okay. So I'd like to give the last word to Jonathan because he made a comment in his presentation saying that the ministers change and the government changes, and it's important to have a structure in place that actually gives continuity. So Jonathan, if you would make a recommendation to governments looking into medical tourism, I know you can give many recommendations, but if you had to choose one priority issue that should be addressed, what should that be? I think that they need to create a long-term strategy, that hopefully they can get the buy-in from future governments. That's kind of like a roadmap and what markets to go after and how to do it. And I think if the private sector buys into it too, it should help with that long-term sustainable initiative, because changing the initiative when government changes really kills kind of medical tourism. But I also think that governments need to get, I think, more travel agents involved in medical tourism and wellness tourism, because I see that as another one of the biggest gaps. It's extremely difficult for anyone, whether they're a travel agent or a different type of business, to get into the industry. It can take 6 to 12 months to get a contract with hospitals or with other types of organizations to be able to refer patients. A lot of the companies or travel agents that want to do it don't have the infrastructure to invest in technology. We're actually rolling out a technology and medical tourism solution to a big UK travel agent association with about over 100,000 members. But it's very surprising to me that this is the first, and we're hoping that this will be a case study for the rest of the world. But I think if we got more travel agents and other types of associations involved, we're able to create turnkey solutions and make it easy, then we would be seeing a lot more of, medical and wellness tourism around the world. And I think governments can be a big driver of helping bring in that innovation in those initiatives. Oh, suddenly there's a lot of hands in the air. I'll give the floor to the gentleman in the back. Thank you very sir. much. Sorry, just the gentleman in the back, and I'll come to you in a minute. Yes, please. أنا سعيد جدا بوجودي في روسيا للمرة الثانية من 35 سنة. أنا اسمي خيدر بشير مالك، رئيس الهيئة العامة للسياحة بدولة ليبيا. أنا أشتغل كوزير للسياحة في هذه الدولة، ومن خلال وجودي هنا ومن خلال هذا المنتدى الرائع الرفيع المستوى فعلا في السياحة الطبية والصحية، نحن في ليبيا بدأنا في هذا المجال من أكثر من 30 سنة في مجال السياحة العلاجية والسياحة الصحية والطبية، ولنا العديد من التجارب والعديد من البرامج السياحية في المجال السياحة الطبية والصحية. وخلال 2018 ومع بداية 2019 أكثر من 500 ألف ليبي طلعوا في مختلف أنحاء العالم في مجال السياحة العلاجية والسياحة الطبية وغيرها. لا أريد أن أطيل عليكم. من خلال هذا المنتدى الرائع والراقي جدا أريد أن أضيف شيء للسياحة العالمية. نعم، السياحة تحقق الاستقرار وتحقق النجاح وتحقق الصحة وتحقق كل شيء، إلا أني أريد أن أضيف أننا نقدم الدبلوماسية السياحية في استقرار الشعوب. نساهم بالسياحة في استقرار الشعوب، ونساهم بالسياحة في نمو الشعوب وفي رفعة الشعوب البسيطة لكي نصل إلى المستوى الإنساني والمستوى العالمي. وشكرا لكم جميعا. Thank you very much, Mr. Minister, for bringing that important point of how tourism can benefit communities and should benefit communities. We're really running 15 minutes late, and our buses are running there. I just have one gentleman there, and I would ask you to make a very, very short comment.
Very short comments, thank you. 3 points. First one is the taste of the pudding is in the eating. So if Bionex, where technology is that effective, is it available? Is it on exhibition? And how much is it? That I will leave totally outside this discussion. Number two is, well, since we are already here, I put a question to our Russian colleague. If one wanted to go to test the Russian medical tourism now that I'm here, how would I do it? And the final question is to confirm, I have been to Hungary and their hot springs is world class. We have hot springs in our country, but it is not developed as yet. I would want to invite them to do the same. Thank you. Thank you very much, sir. I think it is a challenge. We have another comment here, and again, I'll ask you to be as brief as possible. Здравствуйте, меня зовут Галамжан, я из Казахстана. Хочу очень кратко просто объявить, что у нас тоже медицинский туризм сейчас развивается очень бурно. В 2008 году Нурсултан Назарбаев, наш первый президент, в городе Нур-Султан, бывшая Астана, открыл передовые научные центры, которые мы сейчас на базе этих центров пытаемся развивать медицинский туризм. И у нас как бы неплохо получается. Это первый момент, буду краток. И второй момент, хотел бы объявить, что 9 октября в городе Нур-Султан будет проходить глобальный саммит по городскому туризму под эгидой ЮНВТО, поддержкой Астана Convention Bureau. И там у нас будет 9 октября параллельная сессия по медицинскому туризму. Хотел бы всех присутствующих пригласить на эту сессию, где мы хотели бы поделиться опытом в развитии медицинского туризма и, в принципе, в общем по туризму, и обменяться опытом, знаниями, послушать где-то предложения, замечания, советы. Вот как-то так хотел бы сказать. Спасибо большое. Thank you very much, Kazakhstan. It's good to see how medical and wellness tourism is gaining preeminence in the strategies of the different countries. We are coming to a close, and we're very, I know there's other questions, but I really need to end the session here. Otherwise, I'll be between you and your dinner, and you don't want that to happen. And I would like to close on a note on something that the Secretary General mentioned before, and how we are evolving from a traditional concept of medical and wellness to an holistic vision of well-being. Every year, thousands of people go to New York to run the marathon, as you probably know. And if you are a serious runner, whenever you travel, you will always get some moment to run. And if you like hockey, don't forget you need to come here to the Ice Dome in St. Petersburg. So travel is today all about lifestyles, and today lifestyle is very much connected to sports. And this is what we at UNWTO are trying to promote and help the countries in advancing this agenda.
Sport Advisor, supporting all sports lovers around the world. Discover all sports around you. Create or join any sporting event, challenge yourself, and build up your community. No, yeah, now I hear me well. So good afternoon, everyone. Good afternoon, Secretary General. Good afternoon, high-level delegates, ministers, the UNWTO team. This is a very challenging time because this is time for the end. But of course, my challenge today is to join why technology and medical and health tourism is here. So for the ones that doesn't know me, my name is Natalia Bayona, and I am in charge of the strategy of innovation and digital transformation inside the UNWTO. So, as you know, thanks to technology, the whole industries, the whole economic sectors has been disrupting everything in our lives. And of course, medical and health tourism is not the exception today. So I have read during these weeks that I was preparing this keynote that The Economist, for example, valuated the tourism, sports, and health in more than $60 billion. So, of course, this is a golden opportunity to join technology and to join, of course, tourism for our wellness and for becoming or to live better when we are doing tourism. So when you know or when you see the mega trends or the realities that technologies are giving here to the tourism sector, we can have 4 realities. First reality, as the Secretary General addressed and as Fernando addressed, is Internet of Things. Wearables are here to stay, and thanks to wearables, we are having a better way of living, a better way of developing sports, and of course, a better way to develop health and medical tourism. Second of all, big data and artificial intelligence. So of course, thanks to the data, we are able not only to create added value jobs and new jobs as data scientists, but also thanks to big data and artificial intelligence, we can predict and we can take better decisions. Third of all, the world has been changing and there are no more mobile apps. The new reality regarding health and tourism is to develop web apps. And fourth of all, that is one of the main realities and one of the realities that I love regarding innovation, technology, and medical tourism is that the governments are supporting external platforms in order to develop quality and, of course, to develop the best information in order to promote their countries. So that's why the Secretary General decided to create Exports Advisors. So this creation is the new worldwide platform which aims to be the first online platform where each of you, each member state can upload all the information regarding what do you have to offer regarding tourism and sports, what type of sports are you promoting regarding health as well. So this is like a hub, and it would be the first, when we did some scope and some benchmark regarding tourism and sports, we realized that countries as South Korea, as Mexico, as Thailand, they have developed, of course, a strong tourism, health tourism platforms, but there's no a global platform here. So that's why we are presenting today a sports advisor, and we would like you to join us. The successful of this platform is your successful, and of course, the more quality information we have about your countries would help us to promote this multi-billionaire segment inside the tourism sector. So of course, if you have some doubts, you can meet me, of course. We will more than happy to join you
inside this initiative. Of course, Fernando is our ambassador, and what we want to do is to showcase this platform in every single space that we have inside the UNWTO events, and of course, to join Fernando's colleagues and Fernando's network in order to aware the world that tourism is changing and that, of course, we are adding value thanks to technology. So, Sandra, I think we're done. Thank you so much. And once again, we would like to have all of our member states inside of a sports advisory. Thank you, Natalia. So I think the next question is probably I think the next question from countries will be, how do I get engaged? So questions, you know the face, Natalia, ask. But this is an open platform for all member states to promote your resources and events. Without further ado, I'd like to close this session, not without thanking and appreciating very much our panel, the Minister of Tourism of Andorra, the Minister of Tourism and Handicrafts of Tunisia, the Secretary of State of Slovenia, the Minister of Tourism of Jamaica, the Deputy Minister of Health of the Russian Federation. It's been a pleasure to have you with us. Miguel Mirones, Mrs. Anna Nemman of the Hungarian Tourism Agency, and finally, Jonathan Edelheit from the Medical Tourism Association in the United States. I hope this is just the start of the conversation. You have 4 or 5 days ahead of you to actually exchange views and share what you're doing with them. From my side, thank you very much for joining the session today. And there's buses leaving this building for dinner. Please make sure you're on the buses and be sharp tomorrow morning for the opening ceremony. Thank you very much. Enjoy your evening.